Haya. Yo, karibu sana Grobsol hapa. We said usiteseke na shida ya maji, quality ya maji ama impurities za maji tukiwa hapa. Number one solutions zinakuwa za maji. We deal with water, energy and automation. Now, with me here niko na water analysis reports na hapa niko na media za kutengeneza water purification system. Now, they are two because the client had conducted one, that is 2015. When we reviewed it, we realized it's too long. That's about 10 years since wafanya analysis, and we recommended badala ya tourist tutengeneze system na tujui kama unajua boreholes impurities huwa zina at times not excess minerals huwa zina deplete with the time or with consumption. And true to that word, after conducting another analysis, subsequent analysis, we realized fluoride have significantly dropped, the levels of fluoride. And sorry, not fluoride, iron levels. But for fluoride, imepanda. Color pia imepanda. pH iko pale pale. Now, we designed a simple system for that client and to come propose here, and then we confirmed we are going to install for her. Huko mahali kunaitwa Menengai in Nakuru. Now, that system tunaenda ku lower fluoride, we shall lower color, we shall lower hardness. So that means we shall also soften the water. Itakuwa simple stage ya itakuwa 5 stage system. Tatumia the first stage itakuwa FRP ya kwanza tutaweka carbon na tutaweka sand media ziko hapa. Then ya pili tutaweka activated alumina. Hiyo ndio iko responsible ku lower fluoride. Na ndio iko pale. The reason that tutalower direct, lazima kwanza tutoe ile uchafu suspended solids, lazima kwanza tuzitoe isiende ku contaminate fluoride. From there tutapitisha kwa another segment, itakuwa kwa filter ambazo ziko hapa, utaona tukitoanisha. Then from there we shall pass through a 20-inch water softener iko na resin. Now from there we are supposed to tumeongezea as a hata hajui is a surprise for them, tumeongezea ultra filtration filter which hata hatukuwa tumeweka kwa quote, but tumepea tu kama sema ni kama kaofa tu ndio you refine purification ya hiyo maji. So tukifika tutaonyesha. And another thing I would like to show you, hiyo system itakuwa boosted. Tutaona ile pump tunatumia, by the way tuwa tunasaidia size ya pump. Hii ni DDG 1000 pump, ni suitable for, unaona ni stainless steel, ni suitable for purified water. And piping EPPR si yenye tunatumia kwa purification process. Hii tutaitumia kwa that is hata tunaweza kosa kuitumia ni ya pale maybe kwa tank ku connect, but for us we use this inaitwa CPVC or inakuwa cream. Kuna kwa pia na UPVC which is white yenye pia huwa tunatumia. So in our processes hizo ndio types tunatumia. And hotels have I not show you other electronics ziko huku ndani. Hiyo system itakuwa electronically controlled but not automatic. It's not an automatic system. So ukikuja hiyo system ni ya entire house, but then akihitaji ya nyumba, the reason we do not recommend in most cases because of budget, we do not recommend reverse osmosis for the entire house because one, it is expensive, na two, si economically viable. Now for a house huwa tunakuja uone, for a house huwa tuna recommend hii system easy. These are reverse osmosis, zinaitwa mini RO, mini reverse osmosis kwa house. So after tumeweka ile ingine system ndani, yakitaka ku refine maji kabisa tutamwekea hii, right? So tutatembea na sisi, it's 9 nimebakisha 8 minutes, 3 hours I think tutakuwa Menengai.